serve the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, suffering humanity can immediately cleanse the dirt which has accumulated in their minds during innumerable births. Like the Ganges water which emanates from the toes of the lotus feet of the Lord, such a process immediately cleanses the mind, and thus spiritual or Krishna consciousness gradually increases. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivaidanτα Swami Srila Prabhupada Ki Jai. In India, one can actually see that a person who takes a bath in the Ganges waters daily is almost free from all kinds of diseases. A very respectable Brahmana in Calcutta never took a doctor's medicine. Even though he sometimes felt sick, he could not accept medicine from the physician, but would simply drink Ganges water, and he was almost cured within a very short time. We have in Vitaram also Ganges water. Well, that's 100 years ago. Might be some indication. Now you die. We have on the altar. There was here. There was, yeah. Only dust left. for the patients, for all the patients. No, with patients, no. Not such a quantity. The glories of Ganges water are known to Indians and to ourselves also. The river Ganges flows by Calcutta. Sometimes within the water there are many stools and other dirty things which are washed away from neighboring mills and factories. But still thousands of men take bath in the Ganges water, and they are very healthy as well as spiritually inclined. That is the effect of Ganges water. The Ganges is glorified because it emanates from the toes of the lotus feet of the Lord. Similarly, if one takes to the service of the lotus feet of the Lord, or takes to Krishna consciousness, he is immediately cleansed of the many dirty things which have accumulated in his innumerable births. We have seen that in spite of the very black record of their past lives, persons who take to Krishna consciousness become perfectly cleansed of all dirty things and make spiritual progress very swiftly. Therefore, Prithu Maharaj advises that without the benediction of the Supreme Lord, one cannot make advancement either in so-called morality, economic development, or sense gratification. One should therefore take to the service of the Lord or Krishna consciousness, and thus very soon become a perfect man, as confirmed in Bhagavad Gita, Kshiptram bhavati dharmatma shashvat shantim nigacchati. Being a responsible king, Prithu Maharaj recommends that everyone take shelter of the Supreme Personality of Godhead and thus be immediately purified. Lord Sri Krishna also says in Bhagavad Gita that simply by surrendering unto Him, one is immediately relieved of all sinful reactions. As Krishna takes away all the sinful reactions of a person immediately upon his surrender unto Him, similarly, the external manifestation of Krishna, the representative of Krishna, who acts as the mercy of the Supreme Personality of Godhead, takes all the resultant actions of the sinful life of the disciple immediately after the disciple's initiation. Thus, if the disciple follows the principles instructed by the spiritual master, he remains purified and is not contaminated by the material infection. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore stated that the spiritual master who plays the part of Krishna's representative has to consume all the sinful reactions of his disciple.
Sometimes a spiritual master takes the risk of being overwhelmed by the sinful reactions of the disciples and undergoes a sort of tribulation due to their acceptance. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore advised that one not accept many disciples. This is the end of the purport. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashadyadi Shatane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yapada Siva Viruchista Pasvinam Ashesha Janmo Pachitam Malam Diyaha Satyakshino Dyanvaham Idhati Sati Yata Padam Gushta Vinisrita Sarit. By the inclination to serve the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, suffering humanity can immediately cleanse the dirt which has accumulated in their minds during innumerable births. Like the Ganges water which emanates from the toes of the lotus feet of the Lord, such a process immediately cleanses the mind, and thus spiritual or Krishna consciousness gradually increases. Yes, those who went to Jaipur in the palace of the king of Jaipur, there are two very large silver vessels. Тези, които са ходили в Джайпур, в двореца на царя, там има на едно място два огромни сребърни съда. So each of these silver vessels has the capacity to carry 4,000 liters of Ganges water. Всеки от тези съдове има капацитета да събира 4000 литра ганг, вода от ганг. And each vessel weighs 345 kilogram. И всеки от тези съдове тежи 345 кг. Even in the Guinness Book of a World Record, it is mentioned as the largest silver, object made of silver. Дори в книгата на Гинес е споменато като най-големият съд, направен от сребро. They had been fashioned from 14,000 silver coins. Те са били направени от 14 000 сребърни монети. They were constructed under the direction of Maharaj Madhu Singh II. И те са били построени, когато е управлявал Махарадж Мадху Синг II. For the purpose of his visit to London. С цел, когато той отивал да посети Лондон. In 1902. През 1902. In order to attend the coronation of Edward VII. За да присъства на коронацията на Едвард VII. So this Madhu Singh II was a devout Hindu. Той бил отдаден хинду. And he considered drinking water in the Western countries. It is too contaminating. И той е смятал, че да се пие вода от западните страни е много замърсяваща. So he used to carry the Ganges water with him in these large silver vessels. Така той носил със себе си вода от Ганг в тези огромни съдове. And so every day he drank only Ganges water. И всеки ден пил само вода от Ганг. And he also used it for religious ceremonies. И е използвал също за религиозни церемонии. So in this particular verse, the general process of purification are described. Тук в този стих са описани общите методи за пречистване. And just by taking to Krishna consciousness, one immediately becomes purified. Когато човек приеме Кришна съзнание, веднага се пречиства. And it makes spiritual advancement. И напредва духовно.
However, sometimes the disciple thinks that he is conditioned in a certain way, Понякога ученика смята, че е обусловен по определен начин. and that is his nature which he supposedly cannot change. И това си мисли той, че има природа, която не може да промени. He might hear about the samskaras Може да чуе за самскарите and becomes even more convinced и още that повече he се cannot убеждава, change че не може да се промени. his so-called nature. Да си промени така наречената природа. Now, we don't talk about varnashram now. Тук сега не говорим за варнашрам, Now, we talk about anarthas. а за анарти. So lethargy, as explained in the Bhagavad Gita, lethargy it is also an anartha. Както обяснено в Бхагавад Гита, летаргията също е анарта. Just to understand samskaras, samskara means, from the previous birth, some remnants in one's nature, mentality, Самскара означава remnants from the previous birth. отпечатък върху съзнанието, менталитета ни от предишно раждане. So understanding samskara should not justify lethargy. Но това не трябва да оправдава летаргията. To not sincerely try to endeavor for certain goals. Да не се опитваме искрено да постигнем определени цели. For a devotee, of course, according to Krishna's plan. И за предания, разбира се, това е свързано с плана на Кришна. Arjuna could also have thought that his emotional breakdown on the battlefield was perhaps a reaction of his previous life. Арджуна също е могъл да си помисли, че така емоционалната му криза в началото на битката е също резултат от предишния живот. And there was no way to counteract such emotions, И нямало как той да се противопостави на такива емоции. including his decision to leave the battlefield. И включително решението му да напусне битката. The Lord Krishna, he did not support such a conclusion. Но Бог Кришна не подкрепил такова заключение. Rather, he told Arjuna that he should free himself from lethargy. По-скоро казал на Арджуна, че трябва да се освободи от тази летаргия. The lethargy means bodily and mental sluggishness, apathy, laziness. Тази летаргия означава ментално или телесно забавене, мързел. Even in modern society, lethargy is recognized as a major problem. Дори в съвременното общество летаргията е смятана за сериозен проблем. That's why there's so many help books. И затова има толкова книги за самопомощ. Self-help books. And seminars. Такива книги и семинари. The Secret, Като Тайната, 7 Habits of Highly Effective People, седемте навика на високо ефективните хора. Think and Grow Rich, Мисли и стани богат. The Happiness Project, Проектът Щастие. The Magic of Thinking Big, Магията да се мисли мащабно. etc. И Така нататък. So these books are targeted toward life coaching И целта на тези книги е такъв коучинг за живот and professional empowerment. и професионално упълномощаване. But actually Bhagavad Gita is a supreme empowerment. Но всъщност Бхагавад Гита е върховният упълномощител. Bhagavad Gita empowered Arjuna Чрез Бхагавад Гита Арджуна е бил упълномощен to follow the instructions of Lord Krishna, to follow his duty. Да следва наставленията на Бог Кришна и неговия дълг. Yudyasva vikata jvaraha, free yourself from lethargy and fight. Освободи се от тази летаргия и се бие. This yudyasva means fight. Юдхясва означава сражавай се. Vikata means free, to become free from. Вигата означава да се освободиш. And jvaraha, actually that's quite interesting. Jvaraha means fever. А джвара всъщност означава треска. Because if you have fever, you have no motivations to do anything. Когато имаш температура, нямаш мотив да правиш каквото и да е.
You just want to lie and sleep. Искаш просто да лежиш и да спиш. But fever or a feverish condition, it is also related to the excessive desire for material enjoyment. Но също и такова състояние на треска, на температура е свързано и с прекомерното желание за наслаждение на материята. It's very interesting. It has this double meaning. Интересно, че има това двойно значение. Either to do nothing, lethargy, Или да не правиш нищо, or to be, feverish, to excessively desire sense gratification. или да имаш треска за това, да постигнеш прекомерно стивно наслаждение. So the Bhagavad Gita instructs everyone to become free from that. Бхагавад Гита ни наставлява да се освободим от това. And there's so many other verses in the Gita. Има много други стихове в Гита. Udarit atmanatmanam natmanam avasadayet. That's another verse. Това е един друг стих. One must deliver himself with the help of the mind Човек трябва да се освободи с помощта на ума, and not degrade himself. а не да деградира. A very powerful instruction. Много, много важно наставление. The mind should always be utilized in such a way to elevate ourselves, never to degrade ourselves. Умът винаги трябва да е използван така, че да се издигнем, а не да деградираме. Here's a quotation from Srila Prabhupada. Ето един цитат от Шрила Прабхупада. We have now 500 devotees Сега имаме 500 предани. who each might live 50 more years. И всеки от тях може да живее още 50 години. So think about how you all what you could accomplish. Само помислете всички вие какво може да постигнете. But you have to dedicate yourself the same way I have done. Но трябва да се посветите по същия начин, по който аз го направих. Sometimes Vaishnavas are being criticized that they are not doing anything, Понякога вайшнавите са критикувани, че не правят нищо. just sitting and chanting. Само стоят и мантруват. No, Prabhupada said, we are very active. Не, ние сме много активни. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, Бхактивайбхава Свами казваше, when all the high court judges will wear tilak, когато всички съдии носят тилак, our movement will be successful. тогава движението ни ще има успех. So sometimes it is necessary that we work on our self-confidence. Затова е необходимо да работим върху нашето самочувствие. That we undergo a psychological and emotional facelifting. Психологическо и емоционално издигане. Many people suffer Много хора страдат, because of self-imposed artificial restrictions. поради изкуствено самоналожени ограничения. Self-imposed. I cannot do this, I cannot do that, I'm not qualified, etc., etc. Аз не мога да направя това, не съм квалифициран, така нататък. Due to a certain type of a social upbringing, perhaps, Вероятно това се дължи на възпитанието and environment in their childhood. или социалната среда, или средата по време на детството. And we should not think that I'm doomed for life by my biochemistry. Но не трябва да смятаме, че сме обречени за живот заради нашето биопсихологично Or by my childhood experiences. или заради моите преживявания и опит през детството. If we desire to change our life positively, Ако искаме да променим живота си позитивно, we got to change what we focus on all the time. трябва да променим това, върху което се фокусираме през цялото време. Consistently what we focus on. Така, последователно да променим това, върху което се съсредоточаваме. The meaning we give it and the actions we consequently take. Значението, което влагаме и действията, които извършваме. There are so many invisible forces, Има толкова невидими сили, like gravity, като например гравитация, radiation, радиация, love, What? love, любов, joy, радост, anger, гняв, frustration. фрустриране. You can only recognize the manifestation of it, but otherwise they're invisible. Ние само може да разберем по тяхната проява, но иначе те са невидими. There's also panic attack Има и паник атаки, and anxiety безпокойство
It's exactly that. То е точно това. It's a signal that something is missing in our lives. И това ни показва, че нещо липсва в живота ни. We have to change the way we meet our needs in life. Трябва да променим начина, по който се справяме с нуждите в живота си. That's the whole purpose of Varnashram. И това е истинския смисъл, целта на Варнашрама. Yeah. A lot of times the only reason we become fearful, Много често ние изпитваме страх, that we get scared of something, оплашваме се от нещо, is because we are reliving the past, защото преживяваме отново миналото or we are afraid of the future. или се страхуваме от бъдещето. Of course, we consider the future, we consider the past, Разбира се, ние имаме предвид и бъдещето и миналото, but not in such a way that we become afraid and we lose inspiration. но не до степен, в която изпитваме такъв страх, че изгубваме вдъхновението си. So rather being afraid of the future or depressed related to the past, Вместо да се страхуваме от бъдещето или да се депресираме от миналото, we have to switch our mind into what is called appreciation mood. трябва да пренасочим ума си в това, което се нарича настроение или отношение на оценяване. And to appreciate what we have. И да оценяваме това, което имаме. Especially we devotees are so fortunate. Особено като предан, ние сме толкова щастливи. We received the highest possible attainment of the perfection of life. Ние сме такива късметли, постигнали сме възможно най-висшето достижение в живота. There's nothing higher. Няма нищо по-висше. How grateful we should always be in our attitude. Колко благодарни трябва да сме в настроението си. Thankful. Да благодарим. That should be the relationship between the devotees. Това също трябва да е отношението между преданите. Express gratefulness, thankfulness. Да изразяваме благодарността си. Most people picture what they don't want. Повечето хора си представят нещата, които не искат. If you ask someone what do you really want, Ако питате някой какво всъщност искаш, then many people feel uncomfortable. много хора се чувстват неудобно. And they just tell you what they don't want. И ще ви кажат какво не искат. So most of the time we are not really aware of what we really want. И повечето пъти ние всъщност не сме осъзнати какво всъщност искаме. But that is most important. Но това е най-важното. That's the whole drive in our life. What do I want? Но това е най-същественият двигател в живота ни. Какво всъщност искам? It is said if there's a strong enough why, Казва се, ако въпросът защо е твърде силен, why do I want something? достатъчно тежест сме придали на въпроса защо искам нещо, Then the how to will take care of itself. тогава от само себе си отговорът на как да го направя ще дойде. It's important also in our Krishna consciousness to go step by step. Също така е много важно в Кришна съзнание да се движим стъпка по стъпка. If we look at the entire task in front of us, we might feel that it is impossible. Ако видим всичко, което ни предстои да осъществим, може да изглежда невъзможно. To become a pure devotee, Да станем чист, предан, maybe next life. може би другия живот. It is impossible. Изглежда невъзможно. But when you go, when you have to go stairs a long way up, Но когато трябва да изкачим много стълби, they have these temples in India. в Индия имат такива храмове, You have to go so, way up, and if you just look to the top, you think it's impossible. трябва да изкачите хиляди стълби. Като погледнете върха, изглежда толкова далече и невъзможно. Therefore, it is said, don't look upstairs, but go up the stairs. И затова се казва, не гледай нагоре, най-високото, а гледай пред себе си всяка стълба, последваща стълба. Constantly take steps toward growth. И постоянно взема и прави стъпки към растеж.
constantly be doing something for Krishna. Постоянно да правим нещо за Кришна. It doesn't have to be perfect. Няма нужда да е съвършено. Of course, if we can do it perfect, that's perfect. Разбира се, най-добре е, ако е съвършено. But better to be 50% perhaps wrong, Но дори по-добре да е 50% грешно, but at least doing something, но поне е да правим нещо. rather being 100% right and doing nothing. Вместо да сме 100% прави и да не правим нищо. We learn from mistakes, Ние се учим от грешки. but the whole point is to be active for Krishna, do something for Krishna. Но най-важното е да сме активни и да правим нещо за Кришна. Like in the Chaitanya Bhagavat, there's one nice verse. Както има един прекрасен стих в Чайтания Бхагавата. Sankitani purna hoibe shakala samsar, gori gori hoibe prema bhakti parachar. When the demigods saw for the first time the small child Nimai, Казва се как полубоговете, когато за първи път видели малкото дете Нимай, they spoke this verse. те изговорили този стих, And the meaning is, който означава: the whole world will be filled with the sound of Sankirtan. целият свят ще бъде изпълнен със звука на Санкиртана. And pure devotional service will be preached from house to house. И чистото предано служене ще бъде разпространявано във всеки дом. So they saw that potential Те in са that видели small child. потенциала в малко дете. How many activities are involved in that? Колко много дейности са включва всичко това. That should be the nature of a devotee for Krishna. Това трябва да е природата на предания на Кришна. Full of ideas how to spread Krishna consciousness. Пълен с идеи как да се разпространява Кришна съзнание. Always being active to promote Krishna consciousness. Винаги активни да промотираме Кришна And be съзнание. engaged in Krishna's service. И да сме заети с служене на Кришна. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai. Any comments? Maharaj? Някакви коментари? Do it. Just do it. Walk the talk. Нека го направим. Put the money where your mouth is. That's right. If you have any money. I don't have any money. Some comment? Maharaj, Big some mouth, comment? no money. I just, we've been in the material world for so long, and I couldn't hear the feeling. we've been in this material world Feeling? We have been here in the Huh? we have been in this world Oh, for being, long. being. Being. and we've accumulated many impressions, many impressions. Били сме в този свят толкова дълго и сме натрупали много впечатления. And from what I see is that it takes many years and even lifetimes to overcome all these kind of impressions of the past. И ни се струва, че трябва да отминат много години, докато се справим с дори животи, с всички тези минали впечатления или самскари. And my question would be, if that's the case, what would make us completely successful in becoming a Krishna conscious person? И моят въпрос е, ако това е случая, какво точно трябва да направим, за да постигнем пълен успех в Кришна съзнание? Even though we have all these impressions which have accumulated for so many Въпреки lifetimes. всички тези отпечатъци или впечатления, които сме натрупали в продължение на много животи. So, So my question is, since we've accumulated so much negative impressions, what is it that we can do, or what is the formula by which we can become Krishna conscious and be fully relieved in this one lifetime?
въпреки че сме натрупали толкова много негативни впечатления, каква е формулата да се освободим от тях и да станем съвършени в Кришна съзнание в този живот? Like Jagai Madai. Като Джагай Мадай. When they surrendered Когато те се отдават to Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, на Бог Чайтания и Нитянанда, they were forgiven на тях е било простено. and they accumulated a lot. А те са били и насъбрали доста. How and what sinful activities there were involved is unbelievable. Не може да си представим колко греховни дейности са извършвали. But still they were forgiven. И въпреки това им е било простено. But then the instruction was, don't do it again. Но наставлението било, не го правете пак. That's the qualification. Това е качеството. Don't do it again. Да не го правим пак. So if the devotee can maintain that, not doing it again, Ако преданен може да продължава да поддържа това, да не го прави пак and then follow the whole process properly, и да следва правилно целият процес, and he becomes successful. тогава ще постигне успех. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanand.